It is late afternoon on the Mekong River in Cambodia. In Daum Rokar commune, Keone is busy ploughing his paddy fields. When the rains come, his land will be naturally irrigated by the river waters, providing his household with a stock of rice to last the entire year. Down near the riverbank, Keone's wife, Nan Pha, is busy feeding the family cattle. Their fodder too comes from the vegetation floating on the river surface. Out on the river, Van Na and his wife Sopon are hoping for a good catch of fish today. A little down the shore, Jantu is collecting shells from the river sand, which will make a tasty meal for the family dinner. Like millions who live along the Mekong, the lives of Daum Rokar's villagers depend a great deal upon the river's bounty. ទឹកទន្លេនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដើមលកានឹងបានល្អក្នុងឆ្នាំនេះមកល្អហើយមធ្យមបានត្រឹមហិកតានឹងបានត្រឹម5-6 តោនបាទផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចរស់នៅបានចំក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នឹងនៅភូមិដើមលកាយើងខ្ញុំនឹងអាចរស់នៅបានសុខបាន Over generations, people have learnt to adapt their lives to the river's ever-changing moods and rhythms, including the annual phenomenon of flooding. ខ្ញុំសគូច្បា សម្រាប់គូកបីដែលទឹកលិចមកហ្នឹងអត់គូអត់មានស្មៅស៊ីទេអញ្ចឹងបានមានចម្បើងអញ្ចឹងខែនេះខែទំនេរហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំខំទឹកជូនច្បាងដាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគូកបីស៊ីនៅរដូវទឹកចំនួនមកហ្នឹង Contrary to popular belief, floods bring many benefits to the people of the Mekong. Lũ là một nguồn tài nguyên về nước ngọt. Lũ mỗi năm về đồng bằng thì mang theo phù sa về bồi đắp cho đồng bằng. Và ngoài ra thì mang cái nguồn phù du rồi tôm cá, thủy sản dồi dào về cho các cái con sông trên đồng bằng. Cũng như là làm cho cái môi trường sinh thái ở hai bên bờ sông được cải thiện và thay chua rửa mặn ở đồng bằng, làm cho việc sản xuất đạt được hiệu quả sau mỗi mùa lũ tốt hơn. But excessive flooding can sometimes lead to great hardship and devastation, as happened in the year 2000.ចំពោះបញ្ហាទឹកដែលឡើងនៅឆ្នាំ2002នេះប្រជាពលរដ្ឋ 80% និងតាត់ពីអាណៈដែលចំនួនមកនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនេះចំនួន 20% ហើយផ្ទៃដីបង្កមកខាត់ផលទាំងទៅប្រាំងទៅភាសាពិសេសដំណាំអនុផលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើនោះគឺលិចប្រហែលជា 70% ប៉ុណ្ណេះចំពោះបញ្ហាទឹកចំនួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានមកចំនួនមកនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនេះវាខ្វះអនាម័យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺរាករូស The huge human, social and economic loss from the 2000 floods made governments across the region realize that relying on traditional response measures was just not enough. A more systematic and transnational approach to tackling the Mekong's floods was needed. The institution entrusted with this task was the Mekong River Commission, a transnational body set up by the countries of the Mekong region to jointly manage their shared water resources. Following a series of consultations between partners, stakeholders and technical experts, the Flood Management and Mitigation Programme, or the FMMP, was initiated by the MRC in 2004. The programme has 5 main components. Setting up of a flood management mitigation centre, structural measures and floodproofing,
enhancing cooperation in addressing transboundary flood issues, flood emergency management strengthening, and land management. Through this integrated approach, the FMMP aims to minimise the hardship and loss caused by floods and to harness them as a positive force in the development of the Mekong's communities. Flood Emergency Management Strengthening, or FEMS, is a key component of the FMMP. The component's main aim is to enable government officials at all levels to understand the need for flood planning and to train them to develop and implement such plans. The program, funded by GIZ and ECHO, covered 11 provinces and 28 districts in the 4 member countries, which is Cambodia, Laos, Vietnam and Thailand. We chose the target districts based on the fact that these are the most flood prone areas in the lower Mekong Basin. The first step in implementing the FEMS component was to conduct an institutional role analysis of existing bodies looking after flood planning and management and identify problems with their functioning. In Cambodia, this work is handled by a special National Committee for Disaster Management at the country level and similar committees below it at the provincial, district and commune levels. In Vietnam, the responsibility for flood planning and management comes under the Department of Dike Management, Flood and Storm Control, or DDM-FSC, which is part of the Ministry of Agriculture. But though systems of this kind had already been in existence for several years, the culture of advanced planning for floods had still to take root in the system and needed strengthening. The strategy the FEMS adopted was not to tell officials what they should do, but rather to help them develop the plans themselves through a participatory and consensus-building approach. ដំបូងយើងបានចុះសិក្សាអំពីទូនីតិនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តស្រុកសេចក្តីត្រូវការនិងកង្វះខាតដើម្បីស្វែងរកអំពីតើយើងអាចធ្វើការងារពង្រឹងទូនីតិនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការនេះយ៉ាងដូចម្តេច One important focus of planning was showing local level officials how to conduct damage and needs assessment in an organised and planned manner. Another key aspect of the flood preparedness plan was training officials in how to make a systematic inventory of existing resources for flood mitigation. ក្នុងឃុំមាន3ទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងនោះមានជាដូងទឹកគុណអនាម័យនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជម្លៀសមកនៅពេលទឹកជំនន់ហើយសារៈសំខាន់ក្នុងការស្រង់ចូលនោះគឺយើងដឹងច្បាស់ទីតាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកស្នាក់នៅពេលដែលគ្រោះទឹកជំនន់ទៅមកដល់ងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់ចូលមកទីតាំង The plans also help to better define and improve the system of communication between disaster management bodies at the national, provincial and district levels. Khi mình chủ động mình lập cái kế hoạch là mình đã định hướng các cái bước cho những cái ngành, cái xã để mà giảm nhẹ đi cái rủi ro do thiên tai gây ra.
After several rounds of review and modification, final plans were drawn up for each province and district and endorsed by participating officials who felt a strong sense of ownership as a result. ពិនិត្យមើលទៅថាកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើកន្លងមកនេះគឺបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងច្រើនអំពីការយល់ដឹងច្រើនអំពី concept ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះពីមុនការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសូម្បីតែការប្រើពាក្យពេចន៍ការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅមេឃុំក៏អត់ដឹងផងបាទជាទម្លាប់គេថាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគាត់គិតតែរឿងបញ្ហាចែកសម្ភារៈដល់អ្នករងគ្រោះឥឡូវនេះគាត់បានជ្រាបហើយគាត់ថាការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺជាកិច្ចការងារអនុវត្តមុនពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ Strengthening early warning systems by installing flood markers and billboards in vulnerable communes has been another thrust area of the FEMS programme. In many of these areas, early warning systems have already been functioning for several years and have made a significant contribution to flood risk reduction. Trong ngày thì chỉ có 4 ốp thời gian thôi, đó là 7 giờ sáng, 1 giờ trưa là với 19 giờ tối, với 1 giờ tối. 7 giờ sáng ngày hôm sau là tôi lấy mực nước toàn bộ đó tôi chuyển về trung tâm. Trung tâm mới chuyển lên truyền hình để phát lên cho bà con nắm được. Một trong các cái yếu tố mà chúng ta mà đưa được cái thông tin cảnh báo lũ xuống cho cộng đồng nhanh, có chất lượng, hiệu quả sẽ là một cái bước mà giảm thiên tai rất là nhiều bởi vì chúng ta đã biết nó và chúng ta chuẩn bị đối phó nó. The FEMS strategy was to build on these existing systems while simultaneously addressing some of the drawbacks in their operation. For instance, in an especially vulnerable commune like Angkor Ang, assistance was given to install a total of 9 flood markers and billboards at various points across the commune. During the flood season, villagers monitor flood levels in their respective villages every day and report their findings by radio telephone to the district authorities. The recent spread of mobile phone technology has now also made it possible for villagers in some areas to send this information directly by SMS. The information is communicated all the way up to the National Department of Hydrology, which makes flood forecasts based on this data. The local flood markers and billboards have made it possible for even remote communities to be warned well in advance about possible flooding. ព័ត៌មាននេះគឺមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពីរាល់ហេតុការណ៍ទឹកចំនួនដោយវាបញ្ជាក់ពេលវេលានិងថ្ងៃប្រកាសអាសន្នក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមបង្ការត្រូវជន្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងទៀតវានឹងផ្សាយព័ត៌មានពីការខូចខាតគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រោះទឹកចំនួនហ្នឹង During the peak of the flood season, shelters built on higher ground, known as safe areas, play a critical role in providing refuge to flood victims. Improving facilities such as toilets and drinking water supply in these safe areas is thus another important part of the FEMS programme activity. ក្នុងខែ9និងក្នុងខែ10នេះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែជំនះខ្លួនចំនួន50គ្រួសារទៅ60គ្រួសារហើយមានចំនួនមនុស្ស200ទៅ200នាក់មកដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពនេះគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបើសិនជាគ្មានទឹកស្អាតគឺអាចថាមានជំងឺរាករូសនិងជំងឺក្តៅជាដើម